سلام. hello. hello. ستاسو نوم دی. what is your name? what is your name? زما نوم احمد دی. my name is Ahmed. my name is Ahmed. ته څنګه یې؟ how are you? how are you? زه ښه یمه. I'm good. I'm good. زه مریض یم. I'm sick. I'm sick. ته څه کار کوې؟ What do you do? What do you do? زه موټر چلوونکی یم یا موټروان یم. I am a driver. I am a driver. د کوم ځای یې؟ Where are you from? Where are you from? زه د افغانستان یم. I am from Afghanistan. I am from Afghanistan. کاروبار دې څنګه دی؟ How is your business? How is your business? په انګلیسي خبرې کولای شې؟ Can you speak English? Can you speak English? هو کولای شم. Yes, I can. Yes, I can. نشم یې کولای. No, I cannot. No, I cannot. څو بجې دي؟ What time is it? What time is it? اوس 5 بجې دي. It is 5 o'clock. It is 5 o'clock. ته څه غواړې؟ What do you want? What do you want? زه پیسې غواړم یا روپۍ غواړم. I want money. I want money. ستا تخلص څه شی دی؟ یا ستا تخلص څه دی؟ What is your last name? What is your last name? زما تخلص افغان دی. My last name is Afghan. My last name is Afghan. تو اوس چیرته یې؟ Where are you now? Where are you now? ته اوس چیرته یې؟ زه په کور کې یم. I am at home. I am at home. زه بهر یمه. I am outside.
I am outside. دلته صبر وکړه. Wait here. Wait here. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر څنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. او که چیرته کومه غوښتنه نیوکه یا پیشنهاد لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.